इस डिवाइन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत गुरु वैष्णव वृंदा की नमः। जय श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की, कृष्ण सत्य जगन्नाथ प्रिय धाम की, वृंदावन मथुरा धाम की समेत भक्तविंद की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to somebody who is Hare Krishna. All glories to somebody who is Hare Krishna. All glories to somebody who is Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, Shri Guru and Guranga. All glories, Jai Srila Prabhupada ki Jai. करतल चलो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय यशोदनंदन जय व्रजनरंजन जय जय यशोदनंदन जय व्रजनरंजन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय
Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परम सपरिव्रजाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद परम सपरिव्रजाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. समेत भक्तों की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तों की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. वृंदावन धाम की जय. नवदेव धाम जय. गंगमाई यमुनामाई की जय. भक्ति देवी देवी तुलसी महाराज की समेत भक्तों की जय. Nidai Gaur Premanande. All glorious assembled devotees Hare Krishna. 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 All glorious Shri Guru and Gauranga. All glorious Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranjeva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tado Jayamudhirayat Nastaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 4, text number
one. Śrī-śuka uvāca, Śrī-śuka uvāca, kālas parama-aṇu-ādir, kālas parama-aṇu-ādir, dvi-parārdhāvadhir nṛpa, dvi-parārdhāvadhir nṛpa, kathito yuga-mānaṁ ca, kathito yuga-mānaṁ ca, śrṇu kalpa-layāv api, śrṇu kalpa-layāv api, śrī-śuka uvāca, kālas parama-aṇu-ādir, dvi-para-ardha avadhiḥ nṛpa, kathito yuga-mānaṁ ca, śrṇu kalpa-layāv api, śrī śuka uvāca, avadhiḥ nṛpa, yuga-mānaṁ ca, śrṇu kalpa-layāv, śrī-śuka uvāca, parama-aṇu-ādir, yuga-mānaṁ ca, śrī-śuka uvāca, word to word meaning. Śrī Śukadeva Śrī Śukadeva Gosvāmī said, kālaḥ, time, te, to you, paramāṇu, the smallest fraction of time measured in terms of the invisible atom. Indivisible atom. Ādiḥ, beginning with dvi-para-ardha, 2 hours of Brahma's total lifespan. Avadhiḥ, culminating in nṛpa, O King Parīkṣit, kathitaḥ, has been described. Yuga-mānam, the duration of the millennia. Cha and śrṇu, now here, kalpa, Brahma's day, layau, annihilation, api, also. Translation. Śukadeva Gosvāmī said, my dear king, I have already described to you the measurement of time, beginning from the smallest fraction measured by the movement of a single atom up to the total lifespan of Lord Brahmā. I have also discussed the measurement of the different millennia of universal history. Now, hear about the time of Brahma's day and the process of annihilation. Text number 2. Chaturyaha sahasrantu brahmano dinam uchyate sakalpo yatra manavas chaturdasa visham pate. Translation. 1000 cycles of 4 ages constitute a single day of Brahma, known as a kalpa. In that period, O king, 14 manus come and go. Text number 3.
Tadantre prayastavan brahmiratirudahruta trayo loka ime tatra kalpantre prayayahi. Translation. After one day of Brahma, annihilation occurs during his night, which is of the same duration. At that time, all the three planetary systems are subject to destruction. Text number 4. Esha naimidika proktaha pralayo yatra vishvasruk sete anantasano vishvam atmasat krityacha atmabhuhu. This is called naimidika or occasional annihilation, during which the original creator, Lord Narayana, lies down upon the bed of Anantasesha and observes the entire universe within himself while Lord Brahma sleeps. Text number 5. Dvi-parārdhāvadhir tu atikrante brahmanaha paramesthinaha tada prakrityaha sapta kalpante pralayāvai. When the two halves of the lifetime of Lord Brahma, the most elevated created being, are completed, the 7 basic elements of creation are annihilated. Text number 6. Yesha prakritiko rajan pralayo yatra liyate andakoshastu sanghato vigato upasadite. O King, upon the annihilation of material elements, the universal egg, comprising the elemental amalgamation of creation, is confirmed with destruction. Purport by the disciples of His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki jai. It is significant that Śukadeva Gosvāmī, the spiritual master of King Parīkṣit, is broadly discussing cosmic annihilation just before the death of his disciple. But attentively hearing the story of universal destruction, one can easily understand one's personal departure from this temporary world to be an insignificant incident within the gigantic scope of the total material manifestation. By his deep and relevant discussions of the creation of God, Śukadeva Gosvāmī, as an ideal spiritual master, is preparing his disciple for the moment of death. Om Ajnānatimrandasya Jnānāñjana-calākaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Śrī Gurave Namaha. Om Vishnupadaya Krishnapassaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namne Namaste Saraswati Devim Gauravani Pacharne Nirvisesha Shunyavadi Pakshita Destarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadhaita Gadadara Sivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So now we are entering into a new chapter and topic. This is about the 4 categories of universal annihilation. So, Śukadeva Gosvāmī started his teachings to Parīkṣit Maharaj with the creation, maintenance, and now he is talking about the destruction or annihilation. Śukadeva Gosvāmī பரிட்சித் மகாராஜருக்கு போதனைகள் செய்ய ஆரம்பித்தார். முதலில் படைப்பு, அதன் பிறகு பராமரிப்பு, இப்பொழுது பிரபஞ்சத்தின் அழிவை பற்றி விளக்க இருக்கிறார். In this chapter, Śukadeva Gosvāmī will be explaining about 4 types of annihilations. இங்கே 4 வகையான பிரளயங்களை பற்றி விளக்கவிருக்கிறார். One is called constant, the second one occasional, and material, and the final destruction. That is pralaya. ஒன்று நித்தியமாக நடப்பது, மற்றொன்று அவ்வப்போது நடப்பது, மூன்றாவது பௌதிகமான அழிவு, நான்காவது பிரளயம். So, it is very, in the purport it has been said that it is very significant
for Śukadeva Gosvāmī, the spiritual master of King Parīkṣit, to broadly discuss about this cosmic annihilation just before the death of Parīkṣit Maharaj, which has been proved to be inevitable. இங்கே பரீட்சித் மகாராஜரின் தவிர்க்க முடியாத மரணத்திற்கு சற்று நேரத்திற்கு முன்னால் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அழிவை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் விளக்குவது மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. So again they are giving an assurance that by hearing this story very attentively, one will be able to overcome this insignificant incident which will take place in everyone's life. இந்த கதையை கேட்பதன் மூலம் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் இந்த மரணம் என்ற தவிர்க்க முடியாத துச்சமான சம்பவத்தை ஒருவரால் தாண்டி வர முடியும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. In the 11th, I think 10th or 11th chapter of 3rd canto, it has been explained very clearly the aspects of time, how time works about, and what are the components of time and other aspects. மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் இருக்கும் 10-11வது அத்தியாயங்கள் காலம் எப்படி செயல்படுகிறது, காலத்தின் பல வகையான செயல்பாடுகளை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. There Śukadeva Gosvāmī was relating a conversation between Maitreya Muni and Vidura. மைத்ரேய முனிவருக்கும் விதுரருக்கும் நடந்த உரையாடலை பற்றி அங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். So during this conversation, Maitreya is explaining to Vidura the smallest component of time. இந்த உரையாடலின் பொழுது மைத்ரேய முனிவர் விதுரரிடம் மிக மிக குறைந்த அளவுடைய காலத்தின் ஒரு அளவீட்டை பற்றி விளக்குகிறார். Which is said to be the movement of an atom up to Brahma's life. அது ஒரு அணுவின் அசைவிலிருந்து பிரம்மதேவரின் உயிர் வாழும் காலம் வரை செல்கிறது. When we think of on the basis of time span, it is a very long duration. காலத்தின் அடிப்படையில் இதை நாம் பார்த்தோம் என்றால் அது மிக மிக நீண்ட நெடிய காலம். A human being thinks that his lifespan of 100 years itself is sometimes long. மனிதர்கள் சில சமயம் நினைக்கிறார்கள் தாங்கள் வாழும் 100 வருட காலமே மிக மிக நீண்ட நெடிய காலம் என்று கருதுகிறார்கள். And when we think about Brahma's lifespan, which will be somewhere around 400 trillions and odd years, then it is really mind-boggling. It is difficult for us to even perceive about this. பிரம்மதேவரின் வாழ்க்கை 400 ட்ரில்லியன் வருடங்கள் என்று கணக்கிடப்படுகிறது. இதை புரிந்து கொள்வது மனிதர்களுக்கு மிக மிக கடினமாக இருக்கிறது. So the sequence of these time spans has been explained in the Puranas and Srimad Bhagavatam. இந்த கால அளவீட்டை பற்றி புராணங்களிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. There are different creations in this material universe, right from one-celled creature up to the sixth sense human being and beyond. The devatas are there. ஒரு செல் உயிர்வாழில் இருந்து 6 அறிவு படைத்த மனிதன், அதை அவர்களையும் தாண்டி தேவர்கள் என்று பல வகையான உயிரினங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது. So but in today's world we see that people are talking about different and distorted ways of creation, which they talk on their own, on the basis of their own experience and assumptions. இன்றளவில் மக்கள் தங்களுடைய சொந்த அனுபவத்தின் மூலமாக பல வகையான சிதைக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தின் படைப்பை பற்றி விளக்க முயற்சிக்கிறார்கள். But all these explanations given by the scientists or the teachings given in the scriptures are all ultimately depend upon one's faith. விஞ்ஞானிகள் கொடுக்கும் விளக்கமோ அல்லது சாஸ்திரத்தில் நமக்கு வழங்கப்படும் ஞானமோ இதை இரண்டுமே ஒருவர் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை அடிப்படையில் தான் அமைகிறது. Wherever one places his faith, according to that he accepts a scientific explanation or a sastric explanation, or even can concoct himself saying that there is no God. ஒருவர் தன்னுடைய நம்பிக்கைக்கு ஏற்றாற்போல் விஞ்ஞானிகள் தரும் விளக்கத்தை ஏற்கலாம், அல்லது சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தை ஏற்கலாம், அல்லது தானே மனக்கற்பனையில் ஈடுபட்டு கடவுள் இல்லை என்று கூறலாம். If science catches up one's imagination, then
they can perceive that science itself as a process of living, whereby the scientist can be considered as the priest for their realizations. ஒருவர் மனக்கற்பனையின் மூலம் விஞ்ஞானம் தான் வாழ்க்கைக்கான ஒரே வழிகாட்டு என்று கருதினால் அவர்கள் விஞ்ஞானத்தையே வாழ்க்கையின் ஆதாரமாக கொள்வார்கள். அதே போல் விஞ்ஞானிகளை பூசாரிகளாக கொண்டு அவர்களின் கருணையில் தான் வாழ முடியும் என்று கருதுவார்கள். So this is really a dogma. இது ஒரு தவறான கருத்தாகும். So in this first and second verses we see that the constant creation, the cycle of creation and destruction, how it is happening. முதல் இரண்டு பதங்களில் இந்த பிரபஞ்சத்தின் படைப்பு மற்றும் அழிவு இரண்டும் எப்படி நடக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this cycle of creation and death is creation and destruction is the birth and death cycle what we experience and see in our life, day to day life. இந்த பிரபஞ்சத்தின் படைப்பு மற்றும் அழிவு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். So in the third verse, Śukadeva Gosvāmī is talking about how this time aspect is working on this earth. He is talking about 1000 cycles of 4 ages, or the yuga cycles constituted a Brahma. மூன்றாவது பதத்தில் இந்த காலத்தின் செயல்பாடு இந்த உலகத்தில் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. 1000 சதுர்யுகங்கள் பிரம்மதேவரின் ஒரு பகல் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So at the end of one day of Brahma, Brahma goes to sleep in the night. He starts sleeping. பிரம்மதேவரின் நாளின் இறுதி பகுதியில் பிரம்மதேவர் உறங்க செல்கிறார். So during this period, the process of occasional annihilation called as naimittika takes place. இந்த சமயத்தில் நைமித்திக பிரளயமானது நிகழ்கிறது. So at that time, only Lord Narayana on the causal ocean exists, and everything else is merged or goes into his body. He breathes in. அந்த சமயத்தில் காரண கடலில் பகவான் நாராயணர் மட்டுமே இருக்கிறார். மற்ற அனைத்தும் அவருடைய உடலுக்குள் ஐக்கியமாகிறது. And after the sleep, when Brahma awakes, and when the Lord desires, then the total manifestation happens. Everything comes out of Lord Vishnu's pores. பிரம்மதேவர் கண் விழித்த பிறகு பரமபுருஷ பகவானின் இச்சைக்கு ஏற்றார் போல் பகவான் விஷ்ணுவின் உடலிலிருந்து அனைத்தும் வெளியில் வந்து தோன்றும் தன்மைக்கு வருகிறது. So at that time, Brahma starts his creation again, and the time cycle starts. அந்த சமயத்தில் மீண்டும் பிரம்மதேவர் படைப்பு தொழிலை ஆரம்பிக்கிறார். அப்பொழுது கால சுழற்சி மீண்டும் தொடங்குகிறது. So this process of creation and annihilation keeps on going unlimited times, innumerable times, beyond our perception. இந்த படைப்பு மற்றும் அழிவு ஆனது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. இது கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. நம்முடைய மனித மூளையால் இது எத்தனை முறை நிகழ்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள முடியாது. Beyond that, we find that the final destruction also takes place. That's the pralaya, when the water keeps increasing to such a level that all the basic 7 ingredients for this visarga, which is necessary for visarga, is also destroyed. இறுதியான பிரளயம் கூட நடக்கிறது. அப்பொழுது நீரின் அளவு அதிகரிக்கிறது. அதன் மூலம் இந்த விசர்க்கத்திற்கான அடிப்படையான 7 மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் கரைக்கப்படுகிறது. Then the Supreme Personality of Godhead alone stays in his divine abode, and whenever he again wishes, the process of the creation starts. அந்த சமயத்தில் பரமபுருஷ பகவான் மட்டுமே தன்னுடைய தாமத்தில் இருக்கிறார். அவர் எப்பொழுது ஆசைப்படுகிறாரோ அப்பொழுது மீண்டும் படைப்பானது தொடங்குகிறது. So these are the 4 types of destructions what is going to be discussed in this chapter. இந்த 4 வகையான அழிவை பற்றி தான் இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட உள்ளது.
So whenever we see that this sort of explanation in the scriptures, when we come across, then the insignificance of our position is very much visible for us or understandable by us. இது போன்ற விளக்கங்களை சாஸ்திரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய அற்பமான துச்சமான நிலையை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So as everything at the final annihilation, pralaya, everything enters into the body of Mahavishnu. பிரளய காலத்தின் பொழுது அனைத்து மகாவிஷ்ணு உடலுக்குள் ஐக்கியமாகிறது. Even the three planetary systems, Bhu, Bhuvar, Swarga, also disappear when the final creation happens. பூர், புவர், ஸ்வர்க என்ற மூன்று கிரகங்களும் இந்த இறுதியான அழிவின் பொழுது மறைகிறது. That's why our acharyas emphasize that even doing or following karma yoga or jnana yoga is not going to be of ultimate benefit for the soul, entangled soul. எனவே தான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள், பௌதிக உலகத்தில் சிக்கியுள்ள ஆத்மாவிற்கு கர்மயோகமோ ஞான யோகமோ இறுதியான நன்மையை அளிக்காது என்று. So and to protect ourselves and come out of this cycle of birth and death, creation and annihilation, our acharyas recommend us that we should take up to the process of chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எனவே இந்த படைப்பு மற்றும் பிரளயம், இந்த பிறப்பு இறப்பு ஆகிய சுழற்சிகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரே வழிமுறை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம சங்கீர்த்தனமே என்று நம்முடைய ஆச்சாரியார்கள் நமக்கு விளக்குகிறார்கள். So again the description of the situation, what it will be at the time of annihilation is being continued in the next verse. அடுத்த பதத்தில் அந்த அழிவின் பொழுது நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it is for us to take up, understand this process of creation or the arrangement by the Supreme Personality of Godhead and take up to the process of bhakti yoga and attain the ultimate goal of life, serving the Lotus feet of the Lord. எனவே பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டில் நடக்கும் இந்த அழிவை பற்றி நாம் புரிந்து கொண்டு பக்தி யோக மார்க்கத்தை கடைபிடித்து பகவானின் தாமரை பாதத்துக்கு சேவை செய்வதே நம்முடைய ஒரே இலக்காகும். So when a person is able to perceive the knowledge of the Absolute by gaining the knowledge given in Srimad Bhagavatam and the Vedas, then he knows really where he stands. பூரணத்தை பற்றிய ஞானத்தை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் பொழுது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை படித்து அவர் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுது அவருடைய உண்மையான நிலையை பற்றி அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. At that time one will be able to understand how this material world is unreal and temporary. அந்த சமயத்தில் ஒருவர் இந்த பௌதிக உலகம் உண்மையானதல்ல, தற்காலிகமானது என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So those possessors of such subtle vision state that all creatures, including Brahma himself, are always subject to generation and annihilation. Hare Krishna. அந்த சமயத்தில் பிரம்மதேவர் கூட அனைத்துமே துச்சமானது என்று விளக்கப்பட்டது. So material life means subjugation for birth and death. பௌதிக வாழ்க்கை என்றால் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்கு அடிபடுவது அல்லது சிக்கிக்கொள்வது. So the only way available for us is to surrender to the lotus feet of the spiritual master and take his instructions as directions for our upliftment and follow that and chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
நமக்கான ஒரே மார்க்கம் ஆன்மீக குருவின் திருப்பாதத்தில் அடைக்கலம் பெற்று ஆன்மீக வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவது மட்டும்தான். Hare Krishna. Yes, Prabhu. So when we, I mean, one. So one important lesson is that ultimately how insignificant the living entities are is one important aspect from these verses that we discussed. Raghu Prabhu. Yes, Prabhuji. This உயிர்வாடிகள் எவ்வளவு துச்சமானது என்பதுதான் இந்த பதத்தில் நான் படித்து புரிந்து கொண்ட விஷயம். And again, when we discuss of time, or maybe in terms of insignificance, when Haridas Thakur wanted to leave his body even before Chaitanya Mahaprabhu finishes his pastimes, because he didn't want to see that, and he says that I want to leave my body. At that time, Mahaprabhu says that you have so many things to do and all that, and Haridas Thakur says that what is me? I am so insignificant, what can I do? He is Namacharya. He has come and he has achieved the objective of propagating the chanting the holy names by his personal example and teaching it to others. But at the same time, he says that what is the loss of an insignificant soul like me? It is nothing. So that is how the humility of acharyas that they have shown as an example for all of us. Carry on. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நாமாச்சாரியார். ஆனால் அவர் இந்த உலகத்தில் உடலை விடும் பொழுது கூட என்னை போன்ற ஒரு அற்பமான ஜீவன் இந்த உடலை விடுவதால் என்ன நஷ்டம் இருக்கிறது என்று கூறுகிறார். எனவே அந்த அளவிற்கு பணிவுக்கான முக்கியத்துவத்தை அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை உதாரணத்தின் மூலம் விளக்கியுள்ளார். நாமும் அதை பார்த்து அந்த பணிவை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். On the contrary, Chaitanya Mahaprabhu himself says, Yuga-āyitam nimeshena chakshusha pravushayitam shunyayitam jagat sarvam govinda virayame. Even a moment to be like 12 years or more, if I don't chant or if I don't see Krishna. So that's a separation that one has to feel in relation to Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஒரு நொடி பொழுது நான் கிருஷ்ணனை நாமத்தை ஜபிக்காமல் இருந்தால் அது எனக்கு 12 ஆண்டு காலம் போல் இருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு நான் கிருஷ்ணனை விட்டு இருக்கும் பிரிவித்துவரை அனுபவிக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். எனவே இந்த மனோநிலையில் தான் ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணரோடு உறவு கொள்ள வேண்டும், நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். Again, Mukunda, who is one of the associates of Lord Chaitanya, and when Mahaprabhu was giving his association to everybody, Mukunda, I think it's Mukunda, he was not allowed into the arena of Shiva Sangan because he goes to different philosophies, he hears this and that, so he is not allowed in he was not allowed in the association of Chaitanya Mahaprabhu. முகுந்தா என்ற பக்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கத்தை பெற அனுமதிக்கப்படாமல் இருந்தார். ஏனென்றால் அவர் பல்வேறு தத்துவங்கள், வேறு மார்க்கங்களில் இருக்கும் தத்துவங்களை கடைபிடித்த காரணத்தினால் அவருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கம் நிராகரிக்கப்பட்டது. And while he was repenting outside that arena, he was deeply repenting, and then he was probably, I think Shiva Thakur went and made an appeal to Lord Chaitanya. He made a question, when will he get your association? And then immediately Mahaprabhu says, maybe in 10,000 lifetimes. Immediately when Mukunda hears it, he jumps and dances and in ecstasy, saying that 10,000 lifetimes, it's insignificant. So we are talking about time and then insignificance. He said 10,000 lifetimes is nothing. I will get Mahaprabhu's mercies, that is so glorious. 10,000 lifetimes is insignificant. முகுந்தா வெளியில் செல்லும் பொழுது ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சென்று கேட்டார், அவருக்கு எப்பொழுது மீண்டும் உங்களுக்கு சங்கம் கிடைக்கும் என்று. அப்பொழுது 10,000 பிறவிகளுக்கு பிறகு கிடைக்கும் என்று கூறினார். உடனே முகுந்தா மிகுந்த உற்சாகத்தோடு குதிக்க ஆரம்பித்துவிட்டார். 10,000 பிறவிகள் எனக்கு கிடைத்துவிடும் என்று மிகுந்த உற்சாகத்தோடு உறுத்தித்தார். எனவே நம்முடைய வாழ்க்கை நமக்கு நீண்டதாக தெரிகிறது, ஆனால் அவரை போன்ற பக்தருக்கு 10,000 பிறவிகள் கூட மிக மிக அற்பமானதாக தெரிகிறது. Yes, Prabhu. Time, nice recollections and suggestions what you have put forward. Yes, the time aspect is perceived by different souls in different ways in respect to the situation, time, place and circumstance.
Any online? இந்த காலம் என்பது பல ஆத்மாக்களுக்கு பலவாறாக கருதி புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. Especially when we are talking about the Hare Krishna Prabhu. Mukunda Datta's instance, what Prabhu has recollected. It is really a wonderful pastime of the Lord. முகுந்த தத்தாவின் லீலை பகவான் புரிந்தது மிக மிக அற்புதமான நிலை. இதை பற்றி பிரபுபாதா நமக்கு சிறப்பாக விளக்கியுள்ளார். பகவானுடைய லீலை, it is the லீலா of the Lord. பரமபுருஷ பகவானின் லீலை. So there the insignificant nature of this life is being realized by Mukunda, and he knows that this life is very much insignificant. இந்த வாழ்க்கை அற்பமானது என்று முகுந்தார் உணர்ந்து கொண்டார். அதன் பிறகு இந்த வாழ்க்கை மிக மிக துச்சமானது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டார். At the same time, he knows the importance of what he is able to get or derive from the association of Chaitanya Mahaprabhu. அதே சமயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிலிருந்து தான் பெறக்கூடிய விஷயங்கள் எவ்வளவு முக்கியத்துவமானது என்பதை பற்றி அவரால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. So he, in an exalted mood, comes out and says that 10,000 lives is very much insignificant. That is a long span. At least when you say that 10,000 into 100 also, you just take the maximum a person can live on earth, then it becomes up to 10 lakhs of years. அவர் அந்த உயர்ந்த மனோநிலையில் இருக்கும் பொழுது 10,000 பிறவிகள் அற்பமானது என்று கூறுகிறார். ஒரு மனிதர் 100 ஆண்டு காலம் வாழ்வார் என்று கருதினால் 10,000 into 100 போட்ட என்று எடுத்துக்கொண்டால் கிட்டத்தட்ட அவரின் மொத்த வாழ்க்கை காலம் 10 லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகிறது. So as he realizes the value of that wait, the time where he has to wait for, he is very happy that is only 10,000 years, 10,000 lifetime. அவர் காத்திருக்க வேண்டிய கால அவகாசம் 10,000 பிறவிகள் தான் என்ற கால அவகாசத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த காரணத்தில் தான் அவர் மிக மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார். In today's parlance, especially in our organization, the International Society for Krishna Consciousness, people come and go. இந்த கிருஷ்ணோட இயக்கத்திற்கு மக்கள் வந்து செல்கிறார்கள். Especially those who are leaving the organization after having come into contact with this are in a hurry. They want to get that benefit of life. No? After some time they study Bhagavad-gita and Bhagavatam for some time, then they realize what is the purpose of life and try to attain that by doing some sadhana for some time, but become impatient for the mercy, to get the mercy of the Lord. அது போன்ற பக்தர்கள் பகவத்கீதை பாகவதம் படித்து சாஸ்திர ஞானத்தை வளர்த்துக் கொண்டு வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை அடைய மும்முரமாக செயல்படுகிறார்கள், முயற்சிக்கிறார்கள், சாதன பக்தியில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் பொறுமை இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு இந்த இயக்கத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள். So that aspect of tolerance is very much required for one to succeed in devotional service. இந்த பொறுமை என்ற தன்மை மிக மிக தேவையாக இருக்கிறது. Hare Krishna. Yeah. So when you talk about பக்தி சேவையில் முன்னேறுவதற்கு பொறுமை மிக அத்தியாவசியமாக இருக்கு. Yeah, tolerance and maybe related to that is insignificance. When Shringi cursed Parīkṣit Maharaj, the father of Shringi, I think Samika Rishi, he considers Parīkṣit's act as very insignificant. He is such a great devotee who has seen the Lord in the womb, when he was in the womb of his mother, and he is such a great devotee. This act of it's of course a pastime that we know. He considered that such an insignificant act that he has done, whereas my son has taken it so seriously and then cursed Parīkṣit. ஸ்ருங்கி முனிவர் பரீட்சித் மகாராஜ் சாபம் அளித்த பொழுது அவருடைய தந்தை இந்த பரீட்சித் மகாராஜ் செயல் மிக மிக அற்பமானது, அவரின் பிறப்பு விசேஷமானது, ஆனால் அவர் செய்த தவறு மிக மிக அற்பமானது, இதற்கு இப்படிப்பட்ட சாபம் தந்திருக்க வேண்டாம் என்று கூறி கருதினாரே.
On the contrary, when Parīkṣit heard that he has been cursed, he said, that's due to me for whatever I've acted, despite the fact that he being the emperor. அதே சமயத்தில் பரீட்சித் சபிக்கப்பட்டார் என்று பரீட்சித் கேட்ட பொழுது அவர் தன்னுடைய செயலுக்கு கிடைத்த பரிசு என்றே கருதினார். அவர் மன்னராக இருந்தார் கூட அவரிடம் அகந்தை இல்லாமல் இருந்தது. He did not consider himself to be significant despite the fact. So we are talking about insignificance. So he felt so insignificant. Okay, I made a mistake and then I am being cursed. That's fine. பரீட்சித் மன்னராக இருந்தார். ஆனாலும் அவர் நிலை துச்சமானது என்று அவர் கருதினார். நான் தவறு செய்தேன், எனக்கு தண்டனை கிடைத்தது என்று கருதினார். நான் மன்னன், என்னை எப்படி தண்டிக்கலாம் என்ற அகந்தை மற்றும் அகங்காரம் அவரிடம் இல்லாமல் இருந்தது. So Samikya Rishi quotes, Tirashkrita vipralabdha shapta shipta hata api na tasya tat patikurvanti tadbhakta prabho api. How greats or devotees, whether they are cursed, they are criticized, they are neglected, they are killed, they don't care. They consider themselves to be insignificant. எப்படி சிறந்த பக்தர்கள் தங்களுக்கு சாபம் அளித்தால் கூட அவர்கள் அதை துச்சமாக கருதுகிறார்கள். அவர்கள் நிலை எப்படி உயர்வாகி இருக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. True, we should really bow down to such elevated devotees of the Lord and derive certain lessons to our heart and try to follow in their footsteps. And at the same time, this shows the elevated plane, spiritual plane in which devotees like King Parīkṣit are situated in. அது போன்ற உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள் செய்து அவர்களின் அடிச்சுவடை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். அதே சமயத்தில் பரீட்சித் போன்ற மன்னர் மிக உயர்ந்த தளத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Though we can say that the entire process of creation is also one of the leelas of the Lord himself. இந்த மொத்த படைப்புமே பகவானின் லீலைகள் ஒன்று என்று நாம் கூறலாம். In this leela of creating the material world and giving the souls an opportunity to uplift themselves, we find that in the previous chapter, Bhumi Gita, we saw that so many examples of unruly and uncharactered kings were there ruling on earth. இவ்வாறு படைத்து ஜீவாத்மாக்கள் விடுதலை பெறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும் வழிமுறையில் முந்தைய அத்தியாயம் பூமி கீதையில் நாம் பார்த்தோம். பல மன்னர்கள் தவறான வழியில் பூமியை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். பகவானுக்கு எதிரான வழியில் அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். So in this creation of manifesting the material world for the benefit of the human beings especially, we can see that every person has a specific and important role, not only for themselves, for the benefit of others in the society. எனவே இந்த படைப்பில் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒரு விசேஷமான முக்கியமான நோக்கம் மற்றும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய செயல் இருக்கிறது. அது அவருடைய நலனுக்காக மட்டுமல்ல, இந்த சமுதாயத்தின் நலனுக்காகவும் அவர் செய்ய வேண்டியுள்ளது. King Parīkṣit would have just taken his sword and killed Śrī there itself for having given the curse, but he didn't do that. Whereas without any sort of provocation, we see that there are so many kings who are ruling the earth were just getting into unjustified acts. பரீட்சித் மகாராஜர் மன்னராக இருந்த காரணத்தினால் வாளை எடுத்து ஸ்ருங்கியின் தலையை வெட்டியிருக்கலாம். ஆனால் அவர் அவ்வாறு செயல்படவில்லை. ஆனால் தேவையே இல்லாமல் தற்பொழுது இருக்கும் பல மன்னர்கள் பல உயிர்வாளிகளை வதம் செய்வதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. And that soul, Parīkṣit Maharaj, had been blessed by the Lord and has been given a special place in his leelas. பரீட்சித் மகாராஜர் பகவானால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவாத்மா ஆவார். அவருடைய பகவான் லீலையில் பங்கேற்கும் ஒரு விசேஷமான நபர் ஆவார். Again, with regard to insignificance, we see a prime minister and a finance minister holding a blade of grass in the mouth for the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, true. There are so many leelas. பிரதமர் மற்றும் நிதியமைச்சர் தங்கள் வாயில் புல்லை வைத்துக் கொண்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் முன் வந்தது அவர்களின் பணிவை பற்றி வெளிப்படுத்துகிறது. இதே போல் பல லீலைகள் இருக்கிறது, இது உண்மைதான் என்று கூறுகிறார்.
Sanatana Goswami and Rupa Goswami, they were so elevated souls. They were longing for the association of Chaitanya Mahaprabhu, even though they were in a wrong place in their life. சனாதன கோஸ்வாமி ரூப கோஸ்வாமி மிக உயர்ந்த ஆத்மாக்கள். அவர்கள் தவறான இடத்தில் இருந்தால் கூட மகாபிரபுவின் சங்கத்தை பெற மிகுந்த ஏக்கத்தோடு காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். And when the opportunity came, they surrendered to the Lord without any hesitation. And that should be our சந்தர்ப்பம் கிடைத்த பொழுது அவர்கள் தயக்கமின்றி பகவானிடம் சரணடைந்தார்கள். அந்த உதாரணத்தை பின்பற்றி நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த அடிச்சுவடை பின்பற்ற வேண்டும். Prataparudra also had sought so much in order to get the mercy of Mahaprabhu. The point I am coming to is, person like me, what did we do to get the mercy of Mahaprabhu? But it has come to us. We didn't endeavor, I didn't endeavor like Prataparudra or Sanatana Goswami, Rupa Goswami, but the mercy is flowing. How important it is to take such mercy in our lives. பிரதாபுத்ரா, சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி போன்றவர்கள் பகவானின் கருணை பெற மிகுந்த முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் என்னை போன்ற அற்பமான ஜீவாத்மாக்கள் எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் பகவான் கருணை பெற்றுள்ளோமே, அது எத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அதை நாம் எப்படி புரிந்து கொண்டு அதில் வெற்றி அடைய எப்படி செயல்பட வேண்டும். Prataparudra endeavored for the association of Chaitanya Mahaprabhu, but at the same time, there is one instance or one part of the Mahaprabhu's Leela. பிரதாபருத்ரா மகாபிரபுவின் சங்கத்திற்காக முயற்சி செய்தார். ஆனால் இது மகாபிரபுவின் லீலையில் ஒரு பகுதி மட்டுமே. But as it has been said in the Shastras, nobody knows when the soul has started the process of surrender. ஆனால் சாஸ்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி ஒரு ஜீவாத்மா எப்பொழுது சரணடையும் வழிமுறையை கடைபிடிக்க தொடங்கியது என்று யாராலும் கண்டறிய முடியாது. And when that soul will be able to attain the lotus feet of the Lord and attain perfection. எப்பொழுது இந்த ஜீவாத்மா பக்குவ நிலை அடைந்து பகவானின் தாமரை பாதத்தை அடையும் என்றும் சரியாக கணித்து கூற முடியாது. But when a soul is qualified, then the Lord makes arrangement for a spiritual master to appear in the life of that soul. ஒரு ஜீவாத்மா தகுதி பெற்ற பிறகு பகவான் தன்னுடைய விசேஷமான கருணையின் மூலமாக அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு வாழ்க்கையில் ஆன்மீக குரு தோன்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பினை வழங்குகிறார். By using as a tool the Sakti avatars like Srila Prabhupada, then the Lord provides us a platform also where we can associate with the devotees and try to endeavor for spiritual evolution. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை போன்ற சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் மூலமாக பகவான் ஒரு அற்புதமான தளத்தை நமக்கு வழங்கியுள்ளார். அதன் மூலம் கட்டுரை ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் இந்த உயர்ந்த பிரபுபாதரை போன்ற நபர்களின் சங்கத்தை பெற்று ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற முயற்சிக்கலாம். So as Srila Prabhupada has explained, every soul who has come into contact with ISKCON or the devotees of ISKCON is really a blessed soul and is on the process of elevation. இஸ்கான் அமைப்பு மற்றும் இஸ்கானின் பக்தர்களோடு தொடர்பில் வந்த எந்த ஜீவாத்மாவும் மிக மிக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜீவாத்மா. அது ஆன்மீக வளர்ச்சியில் முன்னேற்றம் அடையும் பாதையில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களாகும். And it is on the part of elevated devotee to think that he has no credentials to be in this position or in the process. மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் தங்கள் நிலையை அடைவதற்கு தங்களுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்று கருதுகிறார்கள். Hare Krishna. Anything online, please? Hare Krishna. Dhanat Pranam Rao Prabhu. Thank you so much for some nice revelations. Thank you so much. No online questions. Grantara Śrī Srimad Bhagavatam ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Jai.